Is anyone of you ever heard of can culture? Yes, as a form of agricultural practice. Don't worry, today tuli mu rabbit world kasanga kukyalo bakiyita chanshima. Just like you see my background, nina obumyu bungi ate ndi mu kisibo batukiyita ekisibo. Abakungu bajja tubuulira ekifo kino tuba tukiyita tutya. Rabbit farming, what do you think about it? Is it even profitable? Is it something that you would want to venture into? And if you want to, how many rabbits would you have to start with? Could it be one? Could it be two? How many? And how do you come up with such a big space? I wouldn't say it's big, but just like you see it, it's very amazing, very good, very clean. And this, now we're going to be looking at a number of things. And why not have you tuned in here and ask you to kindly subscribe on this very channel. If you're new here, please, this place is about to become your home. I mean that channel. So make it a point to subscribe and also hit that notification bell. My name is Gift Nakainga, and today I'm not really alone. I do have different experts in this area. So allow me at this point of time welcome one of my beautiful guests, and she's none other than Muchala Mary Sally Ate. Abenga tubuzako tugenda kuba tweyongerayo. Sanyi sokola abanyabo. Kale nyabo, nage sanyisenyo. Osibyo otya? Bulungi nyabo. Osibyo otya nyabo. Bulungi nga sinakubuuza naffe twesimye okujja wano nga sinakubuuza kintu kyonna wano we tuli biro byonna bye tulimu. Is it a hobby? Is it something you love? What is it for you? It is something I do and I love it. I like this job. Wow, Eshonchaga is something she does and she loves it. Literally, it's a hobby. So from it being a hobby, it turned into a business. This place is Rabbit World. And tugenda kuba tumanya yatandika ddi biki ebyamu inspiring. For how long has she been in such a business? Yeah, kati gwe ali eyo nga oyagala okuba nga you venture into this very business. Please take notes, yeah, because it's about to get mega and exciting. Mami, twagala okumanyako, when did you start Rabbit World? I think it's the name. Yes, Rabbit World. When did you start it? We started last year in November. It's now about 10 months. 10 months last year in November. Wow, 10 months no bangoina bine bintu byonna within 10 months. Yes. Oh, it's amazing. So, twandiyagadde okumanya kiki ekyakusindikiriza. What inspired you to venture into such business? Why not poultry? Why not piggery? Why not any other agricultural practice? Why specifically rabbit farming? Omwana nge yasooka n'agendako eyo n'akyala n'alaba awali obumyu n'abwagala nnyo n'akomawo n'atubuulirako ne tubuukira mangu ekigaali twabwagala nnyo ne tutandika ne tugamba tujja kutandika. Kati omwana nga oli yabulaba omulenzi kati ng'ali bize nnyo ne tugamba waliwo eyo gy'asobola okusomera akati munene tusalawo ne tugenda omuwala n'agenda n'atandika okusoma n'atasomera 2 weeks asulirayo ddala nze nandigenze naye nalisobola byakusula kati abaana ne bagenda bo ne basoma n'agenda n'asoma tino bwe yakomawo ng'atukubira kasimu nga tumukubirako buli kaseera ne tutegeka katusanyusa ennyo okutandika omulimu guno nga omugulaba kale yagenda okutuuka wano twagenda ogaa nti eri amalirize nga ffe tuli set nga tuli ready kale kakati kye twakola ne tugenda ne tumunonayo eri wajja n'obusolo bwaffe bwe twasobola obutonotono yasanga nga tuli set. Everything was ready, the food, water, the cages, everything was set. Kati ye yaba we yali eri mu kusoma yabagamba nga muteekewo kino kyekyetaagisa n'ababuulira buli kimu n'abasindika n'ebifaananyi n'atubuulira ng'ayinza okuba empiso ayinza okukola ki nekegezi nga wezifaanana tufuna n'omuzimbe mangu nnyo osooka twagenda okunonayo eri nga amaze okusoma after 2 weeks tuli set buli kintu kyonna kyonna nga kiri ready olw'essanyu lye twalina eringi buli kimu nga tumaze okukitegeka n'emmere na buli kimu ne tutandikirawo kale bwe twagenda okuleeta obuntu ku busolo waffe twateekawo twatandika n'obusolo butono naye obusolo buno buzaala nnyo. Mwatandikanga nabo meka? Twatandika n'obusolo 5 nga kuliko obukyala n'obwana nga buli buna akasajja kanika akasajja tokola same number naki n'abakyala kakati twatandika n'akasajja kamu
ne tuweta n'obukyala buna ne twandika naye ennyumba zaffe nga twategeka oba twali tumaze okusomako kazaala nnyonyo ate buli mwezi kale kati twali tulina okutegeka zino ennyumba ezisooka kati bwe bwatandika twali tulina ebifo kati wagiba obugenzi bweyongera ne tutandika na wanawona ne mwatandika na sayidi emu kale obomanye bya ssente twali tetunabuukira bulungi kigaali netugamba tuteekawo obuntu bwaffe naye wano nga buli umeka nga buli 20 bwe naatandika okuzaala ne tujjusa wano wonna netumala bwe bwazadde ate ne tukola ne sayidi endala ate kati era twagala n'okweyongerayo ne mu kyalo tugenda kuteekerayo ddala tubeere nga tulina abantu wanene nnyo kubanga kazaala buli kaseera olina okategekera omuntu wanategekera omwana we abaana banaasulawa naffe tutegekera obuntu buno tugenda kusulawa obumi basobola bujjamu ebintu ebyenjawulo just like any other thing yeah bayinza okufunamu ennyama bayinza okufunamu fertilizers basobola okufunamu there are a lot of things and on top of that osobola okufunamu sente so wano we tuli ekasangati ku Kyankima village tuli ku Rabbit World here and omukyala Sari Mary nga bw'atugambye nti entandikwa teyatandika na binene nnyo but that to invest and take one of the sons or the daughters okugenda okusoma for 2 weeks basome ekintu bakitegeere kati kamubuuze olowooza omuntu atasomyeko ku bino tasobola bikola asobola naye era kyetaaga okubeera nti waliwo amubuuliddeko abantu bajja wano ne bambuuza abala bali ku masimu nga bambuuza abantu akolabakola omukunakola ku tv akati tukola tutya abala kati baagala kuyigira ku ssimu naye nze nateekamu ssente tewateekamu ssente abaana nagenda nasoma naye kati bana abantu abalala mbayamba buyambi naye nga sibasabiokuteekamu ssente okifunamu obulungi kubanga obuuza otegeera abcd wamu wonawona n'otegeera kati bakuba amasimu nange nja kutandikawo kalya biki abantu bayigira okububati mpolampola naye nga ideal yandibadde atuula ne bamusomesa nga mwe mwatula weeks 2 ne musoma okay this is something new that is really not been around in Uganda oba kale abantu abakimanyiiko be batono ennyo and also abantu tebakirowoozanga ekintu kye bandibuukidde mangu nti bayinza okufunamu ssente amangu because tewali kye tukimanyiiko so twagala tumanye ku bintu bingi ebyenjawulo just like any other business it has challenges it has lows and downs waliwo wogamba nti biganye oba kino tekivuddeyo nga bwenkyagala you feel like no you would have done better in the business yeah okulaba nga ate naawe ofunamu but gwe ebbanga lyomazeemu I think it's like now 8 months soko tubuulireko biki byolaba byoyize ate n'ogamba nti byandibadde biri advance ne bikyusibwamu oba if I get the opportunity okubikyusaamu nandibadde mbikyusaamu challenge nsinza okufuna obuseere bw'emmere ebintu byetukozesa okutabula emmere yaffe ebbeeyi eri waggulu ate erinnya buli lunaku n'erinnya kale singa baali nga kisoboka okubeera nti ebyabalunzi babisasako wansi gavumenti ewulira babisasako wansi naye kakati ate kati omuntu wajja okumulamulira akantu baninga mukaseera nnyo ate nga katono nnyo naye akantu kano kawooma kasingala enkoko okakasa totukyusa timing white meat akantu kano okalya n'okalwedera nga kantu kalungi nnyo naye ekirala engeri ekafumulamu abaana kazaalira ddala bulungi nnyo naye omuntu abantu abasinga batunuulira ente abantu banenga nnene nnyo nnyo era bwenenzaalira bwenaakola ki nga nnene nnyo naye akantu kano abantu bakanyooma abamu bali batya n'okukalya bakwana nga aganzize ndaba bagenda okulya pusi naye akantu kano kalungi nnyo nnyo bakuba katono nnyo naye kantu kalungi nnyo era bwe munaatandika okubulyako omunaatandika okubulunda mujja kulaba nga akantu kano kalungi bawulidde mamya kyagambye nti singa nga bemubuuzizza ebyo ebisoomooza byagamba nti singa nina omukisa nandibikyusiza kyajjeeyo okusingira ddala obuseere bw'emmere nti singa balinamu engeri gye bakikolamu akasente ne kakenderako akabeeyi ne kakenderako yeah well so kansubire the parties that are concerned ate kino bakyolidde nga bwe tulaba wano kansubire kamera zaffe ziraba bulungi tulaba ekizimbe ekifo kino kirimu bu structures obwenjawulo tulina ebintu bwebiti tulina buno goyinza obulaba nga fashion ne twagala tumanye biki what is it about tugenda kutandikira ku kiyumba kyonna okitunyonyoleko akatonotono
setting yonna buno bwe buki muli tulabamu obusowaani obuli bwandibadde bw'abantu naye sosooka otunyonyoleko ku structures zino. Akati eno ekeji yaffe bweti bwefaanana nolwerugi lwayo. Akati kavaayo eno esowaani eno emmere yaayo eyo. Akati obuntu buno oteekwa bukumira wantu nga wayonjo nnyo. Kubanga bw'otabukumira wayonjo bulwala ate n'okuwunya nobeera nga toli wantu walungi. Kubanga osobola obukolera wantu wafunda. Naye kakati keeji eno ebeeramu buno butimba kati bwe kafuka amazzi gano gakulukuta wano bwe gati ne gajja mu lugogo luno. Kati olugogo luno ate togaleka ne gayiika wansi waleeta obukyafu era n'okuwunya eri olembeka amazzi. Ate omusulo guno gwa mugaso nnyo nnyo. Mukugu waffe oli ajja kubeera nga atubuulira ku by'omusulo guno. Kituufu. Omusulo guno tugulembeka tetuguyiwa buyiyi gwa mugaso ogufuyira ebintu gukola gutya ebirime bajja kuba batubuulira. So you've said akati nakano bwe kafuka kano akawaggulu tekateekwa kufukira kano akawansi kajja kulwala ekiteekesaawo luno. Kati nakano kalina olugogo lwakundi ebbati lyako wansi nako bwe kafuka bwe kati nako nga katwala. N'ekirala obusa buno era omukugu waffe ajja kwongera abutubuuliremu. Kati obusa buno bwe bugwa kuno nabwo nga bukola ki tuyonjako bwe tuti n'okwoza tuteeka okwoza buli lunaku. Obusa buno nabwo nga tuyoola nga tubutwalayo eri tulina we tubutereka. Byonna tosuula busuuzi ekitegeeza buli akantu kano kalina omugaso. Omukugu waffe era ajja kwongera atubuulire kalina omugaso munene nnyo tetulina kye tusuula. Tewali kye tusuula. Well, and tulabako zino pipe ziringa giving set z'okuba kipa mu ddwaliro. Nipo akati olaba bwe kabeeranga ng'omwana bw'anaayonka ku nywanto. Akantu kano kanywera wano. Akati ne kituyamba obutabeera nga kasaasaanya amazzi kuba bwe kateekawo kajja kukola kiga naye kakati eno nipo ekayamba kasikako ge kanaasobola kakalekera awo nakali nga kayonkako ezo nipples era nga bw'ogenda olaba onoona weeziri buli kamu kalina we kanywera. So tell us about the space. Kuba olaba waliwo obukeji bwolaba bulimu busatu obumu bulimu kamu. If they are still very small we can put many. But if they are big, we can separate them. Okusinziira. Okusinziira ku size. Olaba nga kati wano wonna waliwo kamukamu. Kubanga bukulu naye kati buno bukyali obuto bubeera nga ekyabeera bwoni kati osobola okulaba na wano nawo wakyali buto nnyo buno. Bukyali buto. Kuba kati akantu akamu kaba kazadde obuntu 10 oba 12 bwonna buteekwa okusula mu keeji eno emu. Tubulire ku kuzaala. Abantu edda basaaganga nga bagamba gundi oyo azaalanga akamyu kazaala obwana bumeka. Bukisinziira kati nze nirawo n'akazaala abana 15 wali 12 oyinza okulaba kala kazadde 9 olusooka akakatane kayinza okutazaala abana 7 bwe kati ne kagenda kwongezayongezaamu naye ekitono nnyo awo 7-6 oluzaala lumu ekitono ennyo naye bwe kagenda kakula ndooza keyongera kati akafa akasinga okuzaala abana abangi ekakulu ddala ke twatandika nako kazaalanga bameka 15 nekagenze kwongeza nekava ku 9 nekagenda nga kongeza nekati oluzaala luno lwakasembayo abana 15. Twogera ku bumyu omutwali eyo oba 12 bwe wow. So anyway okwo okuzaala kuli ku bumyu omuntu tobeereeyo ne weebagika ku baana 15 bazaala buno bumyu bwe tuli mu kwogerako. And just like we told you, this is can culture, which is a form of an agricultural practice. And mu Uganda tetubadde nayo nnyo nange neewunyiza okusanga such an amazing work in Kasangati ku Chanchima village, and they have a good name, Rabbit World. Ate nga bwatugambye okuzaala buzaala omuwendo oguwerako naye olumu teraliikirira nti for example tugereze ku nkoko ezadde abaana bonna n'abakuza like mukikola mutya okulaba nti obwana bonna nga babuzadde busobola okukula oba ye naddala bukula oba obumu tebukimakinga? Obusinga bukulira ddala bulungi naddala singa namba ebeera ntono namba bwe bakaba kazadde namba entono abakayonsa bulungi nnyo abaana abo naye olusi bwe kayitirize nnyo akayonsa abamu nebabeera nga tebafunye bulungi mabeere naki bakozi bamuko ne bufafa mukowe butyera naye ng'okufa kwabwe tekweraliikiza nti bwafudde nnyo nnyo bwakoze butya akawunyi kayinza okuzaala abaana 8 okufaako akamyu kamu.
kakati abalala bonna ne bakula ensonga lwaki bw'obanga obukozi obuzimbira yeetaaga n'otegeka space eri nga njereere kuno obuzaala ng'oteekayo. Wow, and yeah, just like any other person would want to ask, naye kati buzadde akasente kali katya munnange ebyo byonna tugenda kubyogerako n'endabirira tetumazeeyo mmere birina kulya ki obujjanjabi nga naawe omuntu we bakujjanjaba na buno obuntu kyensuubira bulina okuba nga bufuna obujjanjabi obutuufu naye tulina omukugwate gwe tugenda okufuna later on abe nga atunyonyera ku bisingako awo naye Mami Sally nga tanaba tetunamuta tanaba kugenda twagala tumanye ebirowoozo byo eri omukyala nga ye ali eyo ayagala okuventuringa into this kind of business eri wakati yeetaaga transport kugendayo everything is done from home just ofunako ka space ku nyumba yo nogaa kanteekewo woofiisi yange ey'obumyu so twagala abeeko omukyala ali eyo gwabanga azzaamu amaanyi oba gwadvisinga omukyala ali eyo nga wadde agamba ninda z'akameeza zokka nkufumba kutuula kiki kyayinza okukola about such a business. Ennaku zino si kirungi kulinda z'akameeza baana abaami bakaluubirirwamuko ennaku zino ne beekanya akameeza balina tebalina gye bagira bino nga bumulaba embeera bwefaanana kati abaami bangi beekanya akameeza ne kakati obanga olina ka space ko osobola okutandika keegi zino osobola okukola kati eno gundi emu bbiri kati osobola okukola n'essatu yes n'ogenda waggulu olw'obufunda bwekifo naye bw'obanga olina wagazi osobola okukola bbiri nga wano boolaba ndi wagazi naye bw'obeera nga olina ekifo kyo kitono osobola okukola n'ogenda waggulu n'obeera nga olina gundi leya ssatu n'obeera nga ozikoleramu ate kakati ebintu bino tebiriboga nti genda otwala amazzi obanga okoze nipozi zaffe zino tekyetagisa gamba genda oteekayo amazzi genda okola otya nedda kasita oteeka amazzi gaffe waggulu eri amazzi gajja gokka kakati gwe mulimu oguwa emirembe osobola okubeera nga olina abaana osobola kati ng'abaana mu lockdown bannange nze natula nga singa abantu bane bakola obumyu buno abaana mu kifo ky'okwenjera mu byalo eri n'okufunayo ebitawana gyonna obateeka muno genda oteeka emmere genda oyere abaana ne batandika okwagala ekintu ne bakula nga bakyagala okusinga okulegguka ku kyalo n'omukyala nga ali wakatalinda za kameeza amanya nti alinayo kaki akebbalibbali kano akati naye bwagira nga ateekayo akamere ke ogenda ng'okola emirimu gyo gyonna gyonna ng'oyozanga ofumbira omwami ng'okola otya byonna ng'obikola olw'eggulo ng'okoma ate ng'olambula okuva lwegize kugira ku makya omanya nti emmere gyeri buli bulungi okyayiteeko n'olabalaba mu kongeera nsaba nange njagala obumyu bwe njira n'entambulatambulako eno ku ssaawa 5 n'endabaalabako n'olisa ku maaso naye te nga buli bulungi nkimanyi naye olw'okwagala mpitayitayo n'endabaalabako omukyala beera eri nga omaze okuwata otaddeko emmere era yitayokko olw'eggulo lw'ogenda okuddayo kukola ki okuteekamu emmere amazzi go beera kusuwaliyo nti amazzi gakola ki gali kubanga kagalanya amazzi so omukyala yena yandibadde nga yeeterayo akantu kana kebbali omwana ng'omuteerayo embeera egenza etawaana emirimu biki abantu batawanya emirimu oteekayo akantu nga kano nomanya nti kajja kuleeta ate ne bwoba oli bulungi oga nti kano kankalekeyo eka kati ate nogenda ezeeri ate nyongere kuzaawa ezeewaka twateri sente emala. Okay, before you go, someone mentioned something to me, Nagamba Auntie. She's now venturing into farming. Ate, what is making her venture into farming? Ye muchala, ataba chala, they are meant to reproduce, they are meant to give birth. Anyumira nyonga labe bintunga. Bizala binne byavyo, yanga biezala. So she was like, well, chinyumira, era chimpa essanyu, besides getting the money, besides all that, a chimpe mirembe, like it gives me satisfaction. Kugwe mama chiri chitya. You said it's a hobby, but does it give you satisfaction? And also tell us, health-wise, chikuyamba chitya. For example, people will tell you, when band is stressed, njagenda ko munkoko, njagenda ko nkolekino, njagenda just looking at a particular animal, oba njagenda nzanye ko nembwa, oba gwe chikuyamba chitya kino nga boga njija nembukebera ko nempulira essanyu. What more do you get from this? Besides money. Besides money. Okay. Ayonjo nnyo. Kati bwe mala challenging. Yes, mamala kola ngosiza obwenti. Nenkatunako bwenti abantu bajano kan bane mubonaza no bonaza bane tetwina time nyaza kami. Neolo kuba tukasuza abantu abayonjo. Ndi omwala wabulayo nakanti mugira bwe mugira nga monaza. Kati ani alina obudde bugenda n'otandika okunaza from there
eno naza paka eri anda tosobola naye olwokukayonja kandabikira bulungi nnyo n'amaaso gaako ate nga tekantawaanyiza nti bakakoze eki kayonja ate kakakkamu. Mami tusibule ate tube nga tufuna obukogo omulala. Toyanzisa. Kasangat Rabbit World, where you can find this amazing. So I'm so kujaya akamu nenkakwata. Kwasako. Katufune atakabi. Olabese tuli mukogerako. Waliwo abantu abamu nga bayina oli ajja kugamba nze nina alaje w'ebisolo ebyo sisobola bikolamu. Sorry. Otakwagula akwata ennyama eno. Kamanyi n'okwagula? Yes. N'okwatirako n'okutu. Kwata wano booti. Anyway, this is what we're talking about. It's too clean, as in clean. Bambi kakoye kakazi. Sorry, but tuli kubumyo can culture. So tugenda kumulamu katono nnyo ate mbe nga komawo n'omugenyi waffe omulala. See you. Just like I told you, this place is just to become your home. Make it a point to subscribe and then also hit the notification bell. You can also put in your comments, your thoughts about chetuliko wano laba kano kenkute. This is a domestic rabbit. Batugamba ngo bumyo obw'omunsiko. This is a domestic one. Kano kawaka. Tolowooza ntuli ku bwansiko kano kawaka. So twogedde ku bintu ebyenjawulo. If you've been following through ne batunyonyola ekifo kyonna nga bw'okirabe bakitunyonyodde, but then tukyagala okumanya ebintu bingi. Someone that is out there and they're asking, how do I start? Yeah, how do I start? Twagala kutandikira, how do I start? Tulabe ku ndiisa, which kind of foods do they eat? Nfune leftovers ze tuliddeko oba emmere gye tulyako nabo ze mbambuwaako, ebyo byonna. Also obujjanjabi, just like tumanyi nti buli kisolo kyonna kiba kyetaaga obujjanjabi. Buno bw'oba bujjanjaba batya, twagala tumanye ku bintu ebyenjawulo buvaamu ssente, and bwe mba njagala okutunda, is the market out there abantu basobola okubugula oba njakaddiwa nabo. But allow me welcome one of our experts, manager mu kifo kino kye tulimu ekya Rabbit World e Kasangati ku Kyanchima Village. Abenga ate atubuzaako, then afterwards tubenga ate tumubuuza ku ebyo ebintu wammanga. Osibye otya ssebo? Tusayiza kulaba. Okay, you can say hello to our viewers and then we can start. Hello everyone, Samadka Clovis. I'm a vet by profession and we do rabbit farming here. That's our main thing. Yes. Vet by profession and they do rabbit farming. So well, our viewers who would want to get to know, how do I start? Starting a rabbit farm is not a very hard thing, first of all, because you can see like most of the material here is local. Like this is woods, mbao zanyini, misumari tusobola gifuna unaona tuba tuli mu hardwares mabati ga bulijjo. So it's basically muntu kusalawo and then natandika tugula nti sicha bay, it's cheap. If someone wants to start up a farm, asobola ogamba nze nina emiti jangu already. So kati na chai no gula, maybe only the mesh, the nails, nipples, then nafuna labor, and it's not so expensive. Okida. Nafuna nabuno obugogo byonna. Yes, okuzimba it's not so expensive. Also, ofunye the right person to construct for you. For you. Yes, ati ekyo kuzimba wekiba kiwendeko. Space or media wetaga sinenenyo because one way to solar lundirawo nteziwera like 20 cows in this one place, but you can see here we have over like 100 rabbits just in this very small space. So actually it's very clear, and rabbits require very little space. Yeah. And then also time to take care of them. Like we have already seen omuntu ajja kumacha n'alongoosa n'ateekamu emmere n'ateekamu amazzi and everything is normal. Olunaku lulamba lunaona maybe in the evening nakumauna ukebera kwalabe how are they or neluziba, and then tomorrow also. So it's not labor intensive, it's very cheap labor wise. And also things about shelter.
like here it's an open place. And nature and if the place is closed, sometimes employees okuba so if it's an open place like this one, olaba nti oba olidemu obusneezing you may be like nga olabyemu kamu oba bubiri. But if it's a closed place ojja kusanga nga bungi, right now they will be sneezing. Ekiraga nti empewo ebatenga mungi, so it's cheaper this way yeah to start up. Kyova nti twagala tukyete wansi nti omuntu wa bulijjo n'omuntu atalina like much capital to start up the business asobola okutandika. Yes, so it's basically cheap to start. Okyasobola okutandika. Katugende ku ndya biki buno bumyu bwina kulya biki bintu kyebyo, which kinds of foods and how do they feed? Rabbits feed on a lot of things. First of all, like you have seen here, simanyi obazi camera sobola olabawo, this is pellet. On pellet mukola mu bintu bya bulijjo like maize bran, wheat, ne soya. So kati this is maybe commercial food. Yes, ng'omuntu ayagala like on a commercial scale. Naye like health wise kiri recommended nti obumyu bulina kulya much of hay. Tuli mu kwagala okulaba ku ndya, how do they feed, what do they feed on? Byenkutte wano bagenda kuba babitunyonyola. I think there's some of the eatables ez'ebimyuzi ensanze wano, so omukogo waffe agenda kuba atubuulira biki bye balina okulyako. Okay, rabbits health wise diet yazo kiri recommended okulya 85% of hay, and this is hay. This is hay. Dry grass guno gwa bulijjo abamu bakaza Chloris Guyana bateekamu ne bagukaza bulungi, then obumyu bugwaganyo because gulimu fibers, dietary fibers is aiding a digestion of bulungi. Then kati waliwo this green grass bino byo bya bulijjo sukuma wiki, then abamu basobola okuwa cabbages yeah webityo, then waliwo guno omuddo gwa bulijjo nga kafumbe sere blackjack so kati ogwo omudu nagwo guba mulungi. Recommended nti eyo erina kuba like 10% ku diet. And then ono pellet kati buno bwo ku commercial scale oba kubanga oba olina obumyu bungi kiyinza okubeera kizibu nnyo okufuna green grass and vegetables. So kati ekiba kisinga obwangu okufuna yono pellet. Yeah, ono kati obumyu obusinga obwa commercial scale bulya ono kubanga alimu compound nyingi ezikayamba okukula amangu nekagejja bulungi mu kiseera omuntu ayagala kakulire. Yes, and then kati wetuva ku kyemmere we shall talk about water. Kati nga olaba ona ali kunywa amazzi wano, so these nipples are helpful nga mwalabye dda nti amazzi tegaspirira nnyo wansi. Ate some people bakozesa buneno obu bowels okuteekamu amazzi omuliro ne bunyweramu, naye like it's very dangerous nti akamyuko nga olaba buno obutono kajja gwamu muneno mu mazzi katambuliremu kafukemu kakolemu puwako yakalekemu obusaso, amazzi agajja kuba contaminated, kajja kuba si malungi. Naye these nipples are helpful nti amazzi tegagetinga contaminated. Okay. Yeah, so kati kyekyo nti amazzi gabamu 24/7 akomye okagalira okunywa amazzi wekanywera. And even some people bagamba omu tebunywa amazzi, but that's not true. Omu bunywa amazzi bulungi ng'ebisolo ebya bina binywa amazzi. Yeah. Back to the feeds. Zino mboga? No, eyo sukuma wiki. Sukuma wiki. Oh my God. Okay, omuntu aba alina okugirima oba they have to buy. What would be the best thing? Kisinziira ku nsawo ya muntu, naye ona nga we tugambye nti you need to economize and like you reduce your expenses. So ekiba kisinga ojje erimire waka oba olina space enene ojje erimire. Bano bagirima ate. Wano yeah tujina erimire. Okay, nga tumaze okulaba ebyo ku mmere biki bye bumyu mmere kije bulya. Twagala tulabe health wise we bufunamu obuzibu oba bulwadde naye era bulwala just like any other animals oba bote bulwala ebuba bulwala enzijanjaba eri etya. Obumyu bulwala like any other animals nga abantu ng'ente ng'embuzi obumyu bulwala nabo. Naye ekiriwo nti endwadde z'obumyu ezisinga
it depends on your hygiene and the sanitation of the place. Obulabirira otya, then olongoosa otya ennyumba obumyu bwe bubeera. So endwadde ezisinga kaŋŋambe nga coccidiosis, ekisinga kubanga yasingira ddala okutawaanya obumyu obuli domestic, nti enkoko zinene eziri loko zitambula nnyo ne ziva eri gye zisula ne zigenda ku kyalo ekirala ne zikomawo ziba zitambuza obulwadde. So kati enkoko we zijja like around rabbits zibusiiga obwo obulwadde. So what you have to do is to make sure ennyumba eno etukula bulungi, enkoko tezirina kusembera nnyo obumyu bwe buli. Yes, kati bwe bukabuka obusinga okutawaanya, then ebirala biva ku ndiisa. Akamyu kaliisiza mmere ki, kanywedde amazzi oba tekanywa, because bloat atawaanya nnyo ayinza okutta buno bwonna mu lunaku lumu ne bufa bwonna, naye it depends on the food you give the rabbits. Ate bagifamulatinze batya? Yes. Oyina bupimira yekyenkana wa mukulya? Ki recommended nti akamyu akamu kalya grams 10 eza pellet olunaku. And then other people say olunaku okawaayo ebikoola bineeno nga 3 oba 5. Yeah, then ye hetaliiko Chigera. Because it's just dry grass. Yeah, ayamba inago wadde abakola. Okay, obudde waffe buli mu kutambula naye twagala tumanye market wise, if I wake up one time and venture into such a business, yeah, it's very good, it looks amazing here. Do I just have to keep them as flowers in Nkerenga and Abeko, or I can get market out there nentwala nentunda nenfunamu sente? How is it market wise? Market is very wide. Just like gwe nenkubuuza, have you ever tasted rabbit meat? No. Do you want to taste rabbit meat? I would love to, yes. So kati ye you answer buli omu kati kankubuuza ekirala. Lwaki togiryangako? That would be a hard question, but it's not something that I've ever thought of anyway. Okay. Abasinga kye bagamba mbusangewa. Kyekizibu abantu abasinga baba baagala okulya akamyu naye tebamanyi wabusanga. So kati that's why nti many of us tuvuddeyo ne tugamba let's start up rabbit farming. Tusembereza abantu ekyokulya kino. Okulya obumyu bangi nnyo abagala obulabako okubukuuma ewaka nga pets naye tebamanyi wa okubujja we exactly to find the rabbits. So market is very wide. Market is wide. Yes, but kati nekirala like wobo otandise business, right? Oyinza okujja n'ongamba market weeri kati nja kubuuza otunda ki? What are you selling? So if you have what you're selling, market ejja kubaawo, naye wojja n'ombuuza market ng'ate tolina kyotunda. Yes. So kati abantu abasinga kyekyo ekizibu ekyo. So kati ife what we did twetandika ne tugamba let us start keeping the rabbits so the market will come. Kati we are the real market of other people abalala abaagala okugula oba okutunda obumyu. Yes, kati talking of okugula oba okulonda, someone out there is togede ku market, but then besides the market, are they profitable? Waliwo business yogendamu nga man, someone will be like, oba natomera sente tekavaamu nteekamu nnyo, so twagala tulabe, is it profitable? Leka batubuulire tufuna kyamuyiika. Yeah, it's profitable. Mu ngeri nti she told you we started with 5 rabbits, right? 5 rabbits, we tugambye each rabbit was costing 100,000. That's 500,000. Ugatako construction and everything. We look like 2M, right? Wow. Yeah, okay. 2 million. So kati what was it 2 million like at that time? Ugatako feeding. Buli kamina gambye it recommended 100 grams a day. Kati 100 grams munaku 10 kajja kupaka akaweza 1 kg of food. Leka consuming 1 kg of food we have costing 2,000 shillings. Akamyuka munaku 10, that's 2k. Yeah. Zoka spending nzeko. Sure. So kati mwezi that's like 6k or 8k leka ngambe. Yeah. 8k ekinene nnyo. So time was the offer leka ngambe like 10. That's like mitwalo mukago oba 8 ekinene nnyo. But akamyuka neno akamu ko spending nzeko ezo sente. Akanano omwezi kajja kuzalira abaana abataka wansi wa 5. We are counting an average of 5. So that if there are 5, buli kana kazali nobanga okatunda like let me say
50,000 in 20 times 5, that's 250 already. Ojeyo ezagula mama, ojeyo ezigula emmere ezazimba zonna n'obuzijeyo, because 250 times kati kwangambe buli mwezi ng'otunda just like 5 bunnies times 50,000 buli mwezi. Zosobola okulabira bonna babusigaddewo n'okukola ebirala, so it's very profitable. Sente zivaayo bulungi. Kati no, let me say right now waba otunda like all these ones here, sente zowatekamu zofunamu olowooza you get a lot of money, like very 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 much money. So yeah. Okay, Akantu, the business is very profitable. Tukyali ku Rabbit Farm Kasanga ku kyalo kye bayita Chanshima village ya, and twagala okulaba nti we inspire you people that are out there nga weebuuza abamu postinga ku Facebook, ninawo milioni zange 2 oba 3, which business can I venture into? Well, this is the right business for you. But then mami nga bwe yatugambye earlier on, don't just call and then consult on phone and don't pay. We not okusasula consultation. This guy is putting money. They went and studied for 2 weeks nga basulayo eyo course eba intensive, 2 weeks non-stop, yeah. So please, if you want to venture into this, make time and make sure you learn from real experts, abantu ababina experience. And well, I know just like any other person who is into business, they would always want to progress on. Ideally, they would have future ideas or future plans. Tulabante ekifo kye balimu, it's not that it's small, but still it's small. Ate nengeje batugambye obumyu gye buzaalamu, really, this is not enough space for them. Tell us about your future plans. Like, woba olaba market demand ya rabbit meat in Uganda, it's very very large, but then there are very few farmers dealing in rabbits. Yeah, so kati our plan is to make a very very large building here, or no, like the other space next farm, and then you have to take care of like a very big one, so that olunaku at least in a day, because one rabbit averagely one is weighing about 3.5 kilograms to 5. Yeah, so kati waba osaze like to make 1 ton, or wetaga about 200 rabbits to make 1 ton. So that we want to make it like at least in a day we can produce about 200 rabbits, which means just to give people meat to eat. Okay. Yes, so that your plan. But then there is still like less to China, but on you, and you can't fulfill that alone. Yes, yeah. So that's why we like talk to so many farmers but indicate rabbit farming, because wemba nina like about 200 rabbits, you have 200 rabbits, another one has about 200 rabbits. Kati watu tugamba like every month wagala for about 200 alone. Wemba mpaddeyo wange, that means mba mpadde if we say like pay atano away atano, we make 200, so I'll remain with 150 now sigazeko, and then so that's the main plan. We need more farmers to venture into this kind of farming, so that market you to get that, like we satisfy the market already. Okay, that's one of their future plan, and then is calling upon farmers out there to venture into such a business. But then someone would want to get to know. We were asking earlier, how do I start? But then we want to ask, share tag search in terms of maybe space. Yeah, someone would tell I would want to start, but then I don't have space. What is it needed? Space chikulu nnyo. Like you can see here, this is a very small space. I've seen some people nga apangisa na upangisa nga emabiga ku rento ze ataddeyo akayumba akatonotono. He's keeping about 10 to 20 rabbits in that room. Ezikulawo zatonda. Yeah, so rabbits don't require a lot of space. So they can start. Yeah, because woba obazemu like measurements, when woba ozimba a standard housing for a rabbit, bakugamba 2 feet by 2 over 2.5 by 2. Just into omu buwanvu nnyo, they stretch a lot into wekaba nga
ke stretch nze wano kaba tekali comfortable Oh, okay. so kati if you can get a place of about 40 feet osobola okulonderawo obungi just a space of 40. Yeah. Okay, well, I think we've exhausted most of the things, what the challenges zibeerawo, but then you have to overlook the challenges and look out for those good things. Challenges are part of life, are part of business, are part of everything. But besides the challenges, there are a lot of things that you can get into from something. Ebisingako, ebijokwerabiza okusomoza. Ate okusomoza, it's part of life. It helps us grow. Yeah, so tubadde tuli ku Rabbit World ekasangati ku Kyanchima village. I'm going to be asking manager w'ekifo kino ate abenga atusiibula and also just tell us akantu kawulira ku mutima gwe kagamba nti kano kenjagala okugamba abantu oba abafama, all those ones that would want to venture into this kind of farming. Like noba mwana muto because like no mwana wa high school asobola buli ngomyo mwana wa primary asobola bulabira n'avumire n'obeera bulungi, so just start farming. Farming is the way to go because abantu balina okulya still ate embeera erina okugenda mu maaso. Okay, Tsayanzizanyo, and to our viewers, thank you so much. Yes, I'm holding this phone. You know why? Because I want to tell you guys who are watching on Twitter, sorry, on YouTube, kindly get your phones and make sure you subscribe. Please subscribe. Are you watching this on your status on WhatsApp? Please go on to YouTube and make it a point to subscribe. And also your comments or your thoughts are warmly welcome. We want to grow together. And bobo olinacho government, you guys, just put it into the comment section. We shall make it a point to review all your comments and be able to respond, yeah, positively. Yes. Just like some of you would be wondering, how do I get in touch with these people, like their contacts? Where should I find them? Well, we're just going to get their contacts. If they have any social media handles or any website or something, they're going to be telling us, but let's get their details of how we can get them. First of all, we are on Facebook. It's Bunny World Uganda. Bunny World Yugi. Bunny, what's the spelling? Bunny, B-U-N-N-Y. B-U-N-A-Y. B-U-N-N-Y. N-N-Y. Oh, B-U-N-N-Y. Bunny World Uganda. Yes. And then our phone numbers for those with Airtel, you can use 0705 004647. And for those with MTN, you can use 0772 830268. Yep, those are our contacts. Okay, hope you've saved the numbers. You can reach out to them on their Facebook, Bunny World UG, or you can use those numbers that have been read and be able to contact them. But I urge you, when you call, make sure you don't learn on phone, or if you want to learn on phone, please pay consultation. Okay.